question 16, find dy over dx for a y equals to 2 to the power of x square. So now we need to find derivative of this question. So kita boleh buat cara implicit sebab kita ada y dekat depan tu. Okay, sebenarnya soalan ni ada dua cara untuk selesaikan dia. Okay, so kita buat the first one dulu. So the first one kita akan ln both side. Okay, sebab apa kita ln both side? Sebab kita nak turunkan x square ni dekat bawah. So dia akan jadi ln y equals to x square ln 2. So now kita akan buat differentiate secara implicit because we have y not in terms of y lah, maksudnya we don't have y as subject, we have ln y as subject. So differentiate 1 ln y, we'll get 1 over y, but don't forget to put dy over dx sebab kita differentiate with respect to x. So selain daripada x, kita kena letak dy dx. Lepas tu, so x square ln 2, yang ini tak perlu buat produk ke apa benda ke because ln 2 is constant. So this one is constant. So macam kita differentiate 2x square, okay. So cuma this one, constant kita is not 2. Constant kita adalah ln 2x square. Dia macam tu. Okay. So ln 2 is a constant, so we need to differentiate x square sahaja. Differentiate x square will get 2x. So darabkan dengan ln 2, so dia akan jadi 2 ln 2x. Okay, sebab x square ni kita bawa ke depan. Okay, sekejap, tukar warna sekejap. 2 ln 2x. Okay, so ln 2, saya rasa saya tulis satu-satu lah supaya takut nanti confuse kan. Okay, so ln 2 constant, so differentiate x square will get 2x. Ln 2 2x lah. Okay, kalau tak nampak, kau takut confuse ke apa, boleh je nak buat product rule. But then nanti bila kita differentiate ln 2, dia get 0 pun. Okay, so dy over dx equals to, so sekarang ni kita akan bawa y ke sebelah sana. We don't want 1 over y, kita nak jadikan y saja sebagai subject. So 2x ln 2 times y. So sekarang ni dy over dx equals to 2xy ln 2. Then we have this constant, kita boleh bawa ke sana sebagai power. So dia akan jadi dy over dx equals to, ni jadi power jadi power kat situ. So xy ln 2 square, so ln 4. Okay, so dah siap. Okay, kalau kita nak tukar balik y tadi, so dy over dx equals to, so x times 2x square ln 4. So everything is in terms of x. Okay, this is the first step lah. Okay, the second step, kita boleh buat macam kita darab eksponen. Okay, so darab eksponen, so dy over dx, so copy, times differentiate power, times ln base, so ln 2. So we'll get 2x square times 2x, so 2x ln 2, but then this 2 kita boleh jadikan dia sebagai power juga. So 2x square times x ln 4. So just the same with the first method. So this one buat cara implicit. This one buat cara differentiate exponent lah, copy differentiate ln base tu. Okay, that is the question A. Now moving to question B. So we have e to the power of xy plus y equals to 5x. Okay, again this one kita akan buat implicit because we don't have y as subject. So differentiate exy. So copy. So differentiate power. So differentiate xy ln base plus, then differentiate y will get dy over dx. Differentiate 5x will get 5. Okay, now differentiate this one. Okay, so u equals to x, u prime equals to 1,
v equals to y, v prime equals to dy over dx. So then kita akan buat product rule. So okay, exy ni tak ada apa-apa lah, e to the power of xy times product rule kita. So v u prime plus uv prime y plus x dy over dx ln e equals to 1, so plus dy over dx equals to 5. Okay, so kita kena rearrange so that dy over dx will be the subject. So y e xy saya expand, x e xy dy over dx plus dy over dx equals to 5. Okay, so factorize dy over dx, x e xy plus 1. Okay, then y e xy kita pindah ke sebelah sana lah, y e xy, so dy over dx kita akan dapat 5 minus y e xy over x e xy plus 1. Okay, so dah siap for question 16. Question 18, by taking log on both sides of the equation y equals to x squared to the power of set x, show that that one. Okay, so this is our question, y equals to x square power set x. So dia dah bagi tahu pun dekat sini log both sides, so we need to log lah. Dan sebenarnya tujuan kita log adalah sebab kita nak turunkan set x tu, kita nak bagi dia jadi, kita tak nak bagi dia jadi power. So ln both sides, so ln y equals to ln. So once kita dah ln kan, baru kuasa tu boleh turun. So set x ln x square. Okay, so for this one kita akan differentiate, but then jangan lupa kat sini kalau perasan we have square pada ln. So dan square ini hanya untuk x sahaja. So maksudnya kita boleh turunkan power dia. Ln y equals to set x to ln x. Betul tak? Kita turunkan power dia kan? Macam tu. Okay. So ln y, susun je lah balik. Constant tu letaklah depan. Set x ln x. So sekarang ni kita akan differentiate implicitly. So this one kita akan buat product rule. Sebab we have 2 set x times ln x. So u equals to 2 set x. V equals to ln x. So u prime 2. So set x kita tukar kepada x to the power of 1 over 2. Then buat power rule lah. So 1 over 2 x negative 1 over 2. Then v prime will get, differentiate ln y will get 1 over, differentiate ln x will get 1 over x. Okay, sekejap saya tengok, kita tengok kat sini, u prime kita boleh simplify jadi 1 over set x. So simplify je lah, mana-mana boleh simplify, dan kita akan buat power rule, product rule. Okay, now baru kita patah balik ke sini. So differentiate ln y will get 1 over y. Ingat, differentiate ln mesti dapat 1 over. But don't forget to put dy over dx sebab kita sekarang differentiate with respect to x. Macam kita nak tahu. Okay, inilah y prime. Y prime ini maksud dia dy over dx with respect to x. So selain daripada huruf x tu, kita kena letakkan dy over dx. Okay, now kita buat product rule kita. So v u prime plus u v prime. Okay, so 1 over y dy over dx equals to ln x over set x plus 2 set x over x. Okay, lepas tu bawa y ke sebelah sana. So y times ln x over set x plus 2 set x over x. Okay, lepas tu kalau tengok dekat sini, dia keluarkan set x. Maksudnya, dia akan, okay, satu benda dekat sini lah. Okay, kita akan jadikan set x sebagai kita punya apa tu, kita panggil denominator. So dy over dx, saya tukarkan y saya kepada soalan.
So x square cert x. Okay, lepas tu saya buat macam ni. Ln x over cert x. Saya pecahkan x kepada cert x times cert x. So that kita boleh potong-potong cert x dengan cert x. Then kita akan dapat, okay ni kita buat kat sini pula dy over dx equals to x square power cert x. Lepas tu kita akan dapat ln x over cert x plus 2 over cert x. So bila dah 2 over cert x, bolehlah kita keluarkan. Okay, kita factorize macam mana yang soalan minta. So kalau soalan tu dimintakan, kita kena keluarkan cert x. Okay, so 1 over cert x ln x plus 2. Then kita just tukar kedudukan supaya x square cert x tu duduk dekat belakang. Okay, so shown. Dah siap. For question 18. Okay, question 19b. We have y equals to sin x over 1 plus cos x. So, find the value of dy over dx and dy over dx square in terms of x. So, kat sini nak cari dy over dx, kita akan buat quotient rule. So, quotient u equals to sin x, v equals to 1 plus cos x. So, that u prime will be cos x. V prime akan jadi negatif sin x. So, masukkan dalam formula dy over dx equals to vu prime minus uv prime over v square 1 plus cos x minus so u v prime, okay, over v square lah, 1 plus cos x square. Okay, so cos x saya expand plus cos squared x plus sin squared x over 1 plus cos x square. Okay, so dekat sini kita akan gunakan satu identity, cos squared plus sin squared. Okay, identity cos squared x plus sin squared x equals to 1. So, kita akan dapat cos x plus 1 over 1 plus cos x square. Okay, simplify. Kita akan dapat dy over dx equals to 1 over 1 plus cos x. Okay, next we need to find d2y over dx square. So, differentiate lagi sekali. So, dekat sini tak payah buat quotient rule pun. So, 1 plus cos x, 1 over 1 plus cos x, saya tukarkan kepada apa kepada power. Okay, so d2y over dx square akan jadi negatif 1 plus cos x negatif 2 times negatif sin x. Okay, so d2y over dx square jadi sin x over 1 plus cos x square. Okay, this will be our d2y over dx square menggunakan power rule. Okay, lepas tu soalan 2, hence show that d cube y over dx cube minus ini ni. So, kita kena show that benda itu. So, maksudnya kita perlu cari d cube y over dx cube, quotient rule, u equals to sin x, v equals to 1 plus cos x square. So, u prime will be cos x, v prime will be 2, 1 plus cos x to the power of 1. So, differentiate 1 plus cos x dapat negatif sin x. Okay, differentiate yang dalam bracket tu. So, masukkan dalam formula d cube y over dx cube. Okay, quotient rule. So, v u prime minus u v prime. So, v prime ni kita dah ni lah, negatif 2 sin x 1 plus cos x to
tutup. Okay. So VU prime minus UV prime over V square. 1 plus cos X square. So dia akan jadi 1 plus cos X square times cos X plus 2 sin squared X 1 plus cos X, okay, over 1 plus cos X to the power of 4. Okay. Sekarang kita ada 1 plus cos X, 1 plus cos X. Saya akan factorizekan 1 plus cos X. Okay, so dia akan jadi 1 plus cos X. Okay, sini kan ada kuasa 2. So, bila kita factorize 1 plus cos X, so dia tinggal kuasa 1 lah. Times cos X plus 2 sin squared X over 1 plus cos X to the power of 4. Potong jadi kuasa 3. So, dia akan jadi cos X plus cos squared X plus 2 sin squared X over 1 plus cos X cube. Okay, tapi soalan bukan suruh cari d cube X over dx cube kan. Kita kena showkan apa benda tu kan. So, sekarang ni, cara paling mudah untuk showkan, okay, kita salin balik soalan d cube Y over dx cube minus, kita salin balik apa yang soalan suruh show, d2y over dx square minus dy over dx square. Okay, ni soalan bagi given lah. Okay, then kita akan masukkan semua yang kita dah ada tu ke dalam soalan ni. So, kita buktikan dapat kosong ke tak. So, masukkan d cube y. So, this is our d cube y sin squared X over 1 plus cos X cube. So, minus Y. So, d2y over dx square tadi kita dapat sin X over 1 plus cos X square minus, so dy over dx dapat apa tadi? 1 over, ni ni dy dx, ni d2y tadi. Okay, so masukkan semua tu. So, 1 over 1 plus cos X square. So, 1 over 1 plus cos X square. Saya tak square kat bawah lah. Sebab kalau square semua pun 1 square 1 juga kan. Okay, so selesaikan je lah. Cos squared X plus 2 sin squared X. Okay, minus Y. Y pun saya akan tukar kepada, sekejap, ni over dulu. 1 plus cos X cube. So, masukkan Y. Y daripada soalan lah. Sin X over 1 plus cos X sin X. Dia sekarang ni masuk je semuanya yang kita ada. Square minus 1 over 1 plus cos X square. Okay, lepas tu cos, kita akan jadikan semuanya, kita akan ikut denominator semuanya. Squared X minus sin squared X, sebab sin X darab sin X. Okay, so minus, okay, dekat sini saya akan buat minus 1 plus cos X. Sebab apa? Sebab this one kuasa 2. Kita nak jadikan dia kuasa 3. Okay, yang ni tak payah buat apa-apa sebab dia dah kuasa 3 dah. Okay, so maksudnya yang ini saya akan darabkan dengan 1 plus cos X over 1 plus cos X. So, everything will be over 1 plus cos X cube. Okay, so yang mana boleh potong. Okay, this one negatif kan. Ni bracket lah. So, cos X minus cos X habis. So, lagi tinggal cos squared X. 2 sin squared minus sin X. So, plus sin squared X minus 1 over 1 plus cos X cube. So, cos X sin squared ini identity. So, 1 minus 1 over 1 plus cos X
cube. So, dapat 0. Okay. So, kalau tengok pada soalan, kita kena buktikan dapat 0 kan. So, kita dah sub tadi semua dapat 0. So, shown as required. Dah siap for question 19. Okay, to moving to question 20, given that P x minus 1 square, so P x minus 1 square plus Q 3y plus 1 square equals to 9, where P and Q are constant. Find dy over dx in terms of P, Q, x and y. So, kalau tengok dekat sini, ada involve implicit differentiation because we don't have y as subject. So, kita akan differentiate dan remember P and Q adalah constant. So, treat dia as numbers. Maksudnya, tak adalah perlu kita nak buat product rule ke apa benda dekat sini. Because P and Q are constant. So, differentiate boleh gunakan power rule because we have power. So, 2P x minus 1 to the power of 1 times 1 plus 2Q 3y plus 1 to the power of 2 minus 1, so 1, times dengan 3 dy over dx. So, mana datang dy over dx? Because we differentiate 3y, we get dy over dx, this one. Okay, then differentiate 9 will get 0. So, dekat sini tak ada benda-benda dah. Just rearrange sahaja so that we get dy over dx as subject. Then, to Q, 3y plus 1, 3 dy over dx. Okay, ni saja salin balik lah. Okay, equals to 0. So, mana boleh expand tu kita expand. Saya rasa saya bawa 2p dulu ke sana. 2q 3y plus 1 3 dy over dx equals to negative 2p x minus 1. So, 3 dy over dx. Oleh sebab semua darab, so kita bawa sana jadi bahagi terus lah. So, negative 2p x minus 1 over 2q 3y plus 1. Then 3 ni pun boleh, kejap, saya potong dulu 2, cancel out 2 and 2. Then bawa 3 dy over dx equals to negative p x minus 1 over 3q 3y plus 1. Okay. So, simple je lah. Kalau tak nak negatif dekat P pun tak apa, boleh masukkan je negatif dekat dalam. Tapi nak macam ni pun okey, tak ada masalah dah. Okay. So, this is our dy over dx. Then, if dy over dx equals to 1 at point 2, 0, find the values of P and Q. So, dia dah beritahu dekat sini dy over dx at point 2, 0. So, maksudnya kita substitute x equals to 2, y equals to 0. Then, we'll get dy over dx equals to 1. So, we need to find the value of P and Q. Okay, so at point 2, 0. So, maksudnya this one is for x. This one is for y. So, masukkan je lah. dy, lupa tadi. dy over dx equals to 1 kan? Masukkan je lah terus. So, masukkan je semua nilai yang kita ada. So, 1 equals to negative p. Then, x equals to 2. 2 minus 1 over 3q. Y equals to 0. So, 1. Okay? So, daripada sini, kita dapat 3q equals to negative p negative p lah. Okay, so this is the first equation. Okay, since kita perlukan at least 2 equation to solve p and q, so kita boleh juga masukkan dekat sini. Okay, dekat equation yang asal pun kita boleh masukkan. So, we have, this is equation asal, px minus 1 square plus q 3y plus 1 square equals to 9. So, ini pun substitute to 0 juga. So, masuk je lah. 2 minus 1 square plus q. So, 3, 0 plus 1 square equals to 9. So, kita akan dapat p plus q. So, this is second equation.
So solving equation 1 and 2 simultaneously. Okay, so selesaikanlah guna cara apa-apa pun. Nak apa, substitute ke, nak eliminate ke, tak ada masalah. So for example, kita sub 1 into 2. Okay, ni daripada sini kita dapat P equals to negative 3Q kan. So masuk je lah. So negative 3Q plus Q equals to 9. Negative 2Q equals to 9. So Q equals to negative 9 over 2. Then sub into 1. So we'll get P equals to negative 3 negative 9 over 2. So P equals to 27 over 2. So kita dah dapat P and Q, this one. Okay, question C. Express d2y over dx square in terms of y. So maksudnya kita kena cari second order derivative, ataupun sebenarnya kita kena differentiate lagi sekali lah dy dx kita. So sekarang ni kita tengok balik dy dx kita. So this is our dy dx from question A, tapi in terms of P and Q. Tapi kita dah ada kan nilai P and Q. So masukkan je lah. So this is question C. So dy over dx equals to negative. So P we have 27 over 2. Kita cari tadi. Minus 1 over. So 3 times Q negative 27 over. Q adalah 9 over 2. Saya dah terdarab sekali dah. Okay. 3y plus 1. Okay, so negative 27 over 2 bahagikan dengan 3 times negative 9 over 2. Boleh cancel. So that this is our dy over dx. X minus 1 over 3y plus 1. Okay, now kita akan differentiate lagi sekali tapi menggunakan quotient rule. So kita nak cari d2y over dx square with u equals to x minus 1 and v equals to 3y plus 1. So u prime will be 1, v prime will be 3 dy over dx. Jangan lupa dy over dx sebab kita sedang differentiate y. Okay, now masukkan dalam formula d2y over dx square. So vu prime plus uv prime over v square. So v u prime minus u x minus 1 v prime, okay, over v square. So v square 3y plus 1 square. Okay, since soalan kita nak in terms of y, so first kali kita akan tukar dulu dy dx kita lah. So 3y plus 1 minus 3x minus 1. So saya tukar dy dx kita, x minus 1 over 3y plus 1 over 3y plus 1 square. So 3y plus 1, saya samakan, saya simplify fraction kita, square minus 3x minus 1 square over 3y plus 1 cube. Okay, cube sebab kita dah simplify kita punya fraction. Okay, now kita sekarang ni masalah kita ada x minus 1. Kita tak nak ada x, kita nak semua in terms of y. So dekat sini kita akan cari relation between x and y. Kita boleh gunakan daripada soalan. So tengok pada soalan kita. So gantikan P yang kita dah ada tu. So P we have 27 over 2. This one x minus 1 square plus Q. So Q we have negative 9 over 2. So masukkan je lah negative 9 over 2. 3y plus 1 square equals to 9. Okay. So simplify. Saya bawa 2 tu ke sebelah right hand side. So dia jadi macam ni. Plus 1 square equals to 18. Then kita factorize 9. So factorkan 9, 3 x minus 1 square minus 3y plus 1 square equals to 2. Okay, so daripada sini kalau perasan 3x minus 1 square and dalam d2y over dx square pun kita ada 3x minus 1 square. So tak payah nak susah-susah jadikan x sebagai subjek, terus je ambil 3 bracket x minus 1 square sebagai subjek. So plus 3y
plus 1 square. Okay, so gantikan dalam dy dx kita, d2y over dx square kita. So 3y plus 1 square minus, so minus apa? Minus this one lah. Okay, 2 plus 3y plus 1 square. 2 plus 3y 3y plus 1 square over 3y plus 1 cube. Okay, so selesaikan yang ini. Tak payah kembangkan pun. Minus 2 minus 3y plus 1. Tak payah expand 3y plus 1 square tu. Okay, so selesaikan. Nanti kita akan dapat d2y over dx square equals to negative 2 over 3y plus 1 cube. Okay, so dah siap.